ఫ్రంట్ కి ఇలాగా చేయాలి. ఓకే, బాడీ యూజ్ చేద్దామా? రైట్. ఫిఫ్త్ మూమెంట్. ఓకే, పొజిషన్ స్టార్ట్. రెడీ? ఒక స్టెప్ ఇలా నువ్వు బ్యాక్ ఉండాలి. రైట్. ఇక్కడ హబీష్ ఒక స్టెప్ ఇలా ఫ్రంట్ ఉండాలి. నీవు ఇలా ఒక స్టెప్ బ్యాక్ ఉండాలి. ఒక స్టెప్ ఇలా ఫ్రంట్ ఉండాలి. రైట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే లెగ్స్ అన్ని ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఓకేనా? అక్కడ ఇక్కడ దగ్గరికి రావాలి. అంత లాంగ్ వెళ్ళకూడదు. ఇంకొంచెం జరుగుమా. ఓకే, పొజిషన్ రైట్. నితీష్ ఇట్లా కొంచెం లోపల రెడీ. ముందుకు రావాలి. ఇక్కడ రావాలి. అక్కడ ఉండాలి. ఓకే, సిట్టింగ్. హ్యాండ్స్ రెండు ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. సైడ్కి ఇలా బాడీ వేవ్స్. 1 ఇలా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. 2 లెఫ్ట్ సైడ్కి రావాలి. 1 రైట్ సైడ్, 2 లెఫ్ట్ సైడ్. 1 రైట్ సైడ్, 2 లెఫ్ట్ సైడ్. 1 2 3 4 5 6 7 8. రైట్. నేను నా కౌంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. దియా ఓకేనా? 1 అన్నప్పుడు రైట్ సైడ్, 2 అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, రైట్. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకొక మూమెంట్ ఏమంటే ఇలా తిరగాలి. ఇటు సైడ్ తిరగాలి. అక్కడ తిరగాలి. ఇలా తిరిగి హ్యాండ్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసి హ్యాండ్స్ ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇట్లా ఫ్రంట్కి బెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇలా బ్యాక్ రావాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ బ్యాక్ మా. నేను ఒక స్టెప్ ఇటు రావాలి. రెడీ. ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ పొజిషన్ నితీష్ బ్యాక్ అంత లాంగ్ వెళ్ళాం. ఇక్కడ దగ్గర రావాలి. రైట్. ఓకే, ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి. స్టార్ట్. 1 బ్యాక్, 2 బ్యాక్, 3 బ్యాక్, 4 బ్యాక్. రైట్. సేమ్ స్టెప్ మనం ఇటు సైడ్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ టర్న్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రంట్ ఉండాలి. ఇది లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఉండాలి. రైట్, కొంచెం ముందుకు రామా. రైట్, లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఉండాలి. హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేయాలి. రెడీ? 1 బ్యాక్, 2 బ్యాక్, 3 లెఫ్ట్, ఇది బ్యాక్, రైట్ బ్యాక్, 4 బ్యాక్. రైట్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ తెలుసు కదా మీకు? రైట్. ఇప్పుడు ఒకరు చేస్తారా? ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ కూర్చోవాలి. సిట్టింగ్. ఎవరెవరు ప్లేస్ వాళ్ళు కూర్చోవాలి. రైట్. ఫస్ట్ నిత్య చేస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో ఉండాలి. లెగ్స్ రెండు ఓపెన్ చేయి. 2 హ్యాండ్స్ ఇలా ఓపెన్ చేయి. సిట్టింగ్ పొజిషన్. ఫస్ట్ సైడ్ కి ఇలా 1 లెఫ్ట్, 2 లెఫ్ట్, 3 లెఫ్ట్, 4 లెఫ్ట్, 5 left, 6 left, 7 left, 8 left. Right. Very good. Next, turn అవ్వాలి. 2 hands ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. రెడీ? 1 back, 2 back, 3 back, 4 back. Right. Very good. Next, left side. Left leg front, right leg back. 2 hands open. Ready? Start. 1 back, 2 back, 3 back, 4 back. Right? Very good. Ready? Sitting. Next, Avish తో చేసి తర్వాత మరి రెడీ. పొజిషన్. లెగ్స్ ఓపెన్, 2 hands open. Sitting side. 1 left, 2 left, 3 left, 4 left, 5 left, 6 left, 7 left, 8 left. Right. Next turn. Right leg front. 2 hands open. Ready? 1 back, 2 back, 3 back, 4 back, 5. Right. Very good. Next left. 1 back, 2 slow. 1 back, 2 back, 3 back, 4 back. Right. Very good. Next, leg shake. Ready? Legs open, 2 hands open, sitting. Ready? Start. 1 left, 2 left, 3 left, 4 left, 5 left, 6 left, 7 left, 8 left. Right. Very good. Right leg front, left back unali. 2 hands open. Ready? 1 back, 2 back, 3 back,
4 back. Right. Next it side. Left leg left front undali. Left front undali. Two hands open. Ready? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Right. Very good. Next Diya. Fast. Right. Vastundi the movement idi. Right. Legs open. Hands open. Sitting. Ready? 1 left. 2 left. 3 left. 4 left. 5 left. 6 left. 7 left. 8 left. Right. Very good. Next. Two hands open. Right leg front. Ready? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. 5 back. 6 back. Very good. Next left side. Left leg front కి వేయాలి. Left ఇది ఈ లైన్. Two hands open. అక్కడ చూడాలి. Ready? Start. 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Right? Very good. Next. కూర్చోమ్మా. Next. Nigesh. Royal. Ready? Position. Two legs open. Hands open. Sitting. కొంచెం బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలి. Ready? Start. 1 left. 2 left. 3 left. 4 left. 5 left. 6 left. 7 left. 8 left. No, neck అంటున్నావు, తల అనకూడదు, బాడీ ఒకటే అనాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టర్న్. రైట్ ఫ్రంట్. టూ హ్యాండ్స్ ఓపెన్. రెడీ? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Very good. Left leg front. Two hands open. Ready? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Right? Very good. Next Ditya. Ready? Ready? Legs open. Two hands open. Sitting. 1 left. 2 left. 3 left. 4 left. 5 left. 6 left. 7 left. 8 left. Next right leg front ఉండాలి. Two hands ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. Ready? 1 back. 2 bend over back. 3 back. 4 back. Next ఇటువైపు left leg front. Two hands open. Ready? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Right? Very good. Right. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ అందరూ కలిపి చేద్దామా? ఓకేనా? వస్తుంది కదా? రెడీ. స్టార్ట్. పొజిషన్. ఫస్ట్ మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాక్ ఉండాలి కొంచెం. రైట్. నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ రావాలి. ఇక్కడ ఉండాలి. ఒక్క స్టెప్ బ్యాక్. లెగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి. టూ హ్యాండ్స్ ఓపెన్. సిట్టింగ్. ఫస్ట్ సైడ్ చేయాలి. రెడీ? 1 left. 2 left. 3 left. 4 left. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టర్న్. Two hands open. Ready? 1 back. ఇది రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్ వేయాలి. రైట్ ఫ్రంట్ వేయాలి. రెడీ? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Next left side. ఇటువైపు తిరగాలి. కొంచెం బ్యాక్ రా. ఇటు రావాలి. లెఫ్ట్ లెగ్ ఇలా ఫ్రంట్ ఉండాలి. లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అక్కడ చూడాలి. రెడీ? అది ఇది కరెక్టే. రెడీ? పొజిషన్. ఈ లెగ్ వేయాలి. లెఫ్ట్ ఇది వేయాలి. రెడీ? 1 back. 2 back. 3 back. 4 back. Right. Very good. Right. వస్తుంది అందరికి మూమెంట్ ఇది.
చేశారు కదా ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రైట్ ఫిఫ్త్ మూమెంట్ ఎన్ని మూమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసాం 5 మూమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసాం 5 ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ చేసాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మీరందరూ మా వీడియోస్ ని చూడాలి లైక్ చేయాలి కామెంట్ చేయాలి షేర్ చేయాలి అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి